Так, ну что ж, привет всем. Надеюсь, музыка там не слишком громко играет. И что же у нас сегодня происходит? А сегодня у нас трансляция от Microsoft. Ну вот, называется Developer Direct 24. На которой нам должны продемонстрировать несколько игр. Ну, по крайней мере, было заявлено 4 игры. Это игра Avowed. Он довольно-таки интригующая. Он очень схожий на Skyrim. Но посмотрим, что из этого выйдет. Должны появиться наконец-таки геймплейные кадры по Индиане Джонсу. А то до этого вообще не было трейлеров по нему. Только тизеры и не более. Хотя бы можно будет увидеть, что игра будет из себя представлять. Итак, дальше. Hellblade 2. Но тут просто без комментариев. Первая часть была очень классной. Интересно, что получится из второй. Учитывая даже, какие роки выкатывают на Unreal Engine 5, которые выглядят кинематографично. Не так, фотореалистично. Вот так будет правильнее сказать. Ну и стратегия Ара. Забыл, как у нее там приписка идет. Сейчас, History Untold. Но также, по слухам, нам должны будут показать еще одну неуказанную игру. Скорее всего, какой-то анонс. И чисто вот лично от меня, давно что-то не было новостей о Fable. Ну что ж, давайте-ка, у нас тут до старта осталось буквально минута. Ну, ладно, может, чуть больше. Ну, короче, около минуты. Ну и, хотя, ну да, уже сообщили то, что не будет никаких новостей, связанных с играми от новой покупки Activision Blizzard. Но хотелось бы узнать, когда они наконец добавят игры в Game Pass. Да и вообще, когда произойдет наконец-таки эта полная интеграция. Ну что, так, давайте-ка. Вот. Врубаю экран. Эх. Ну, учитывая, какие игры у нас тут хотят показать, думаю, оно нас не разочарует. Да и не думаю то, что обойдется вот чисто 5 играми. Длительность трансляции сообщили около 50 минут. А потом там еще будут показывать другую игру. Геймплей где-то тоже на 50 минут. Так, давайте-ка я отключаю музычку. Так, да, отсчет-то по сути уже закончился. Так, попробуем обновить страницу. Иногда бывает, помогает. Вот, все, смотрите, отсчет идет. Так, я еще врубаю перевод трансляции. Стойте, все, работает. Да, хотелось бы послушать еще на русском, как это, как там озвучить таиска. Но обычно там врубается задержка для того, чтобы она нормально переводила. А все равно вот функция синхронного перевода очень крутая штука. Ну, хоть и врубает задержку примерно минут, но это время нужно для того, чтобы работать и сделать как надо. Итак, сразу же начинается с первого трейлера. А может и не трейлера. Просто вступление презентации.
Вот 4 студии. Неужто все-таки вот так вот 4 игры будет? 4 уникальных игры. О, они там в D&D играют? Тоже хочу. Мне показалось, и там тот договор мельком показали. А то так быстро переключают еще. А там вроде бы был тот Говард. Не, все-таки, походу, 4 игры. Так, и начинается у нас с Avowed. Блин, там орк был похож на того, который в Варкрафте. Так, погодите. Попробую обновить страницу, вдруг заработает перевод. Блин, нет связи с сервером, серьезно. Ладно, будет, значит, без перевода. Слишком много запросов, видите. О, давайте так, в 4К врубим. Но, по крайней мере, у меня будет 4К. Ну, а девас не так сильно будет ужиматься. Да, вот и какими играми занималась эта компания. Так, погоди, нахрен мне эти субтитры? We set out to blend the believable and fantastical, to give players a world and experience like no other. Ну, блин, ну почему такая лажа с переводом вышла? Ну, не я один захотел это с локализованной озвучкой. Немного геймплея. Ящеры. Here to talk more about Avowed's combat is Gabriel Paramo, gameplay director. Here at Obsidian, our team's overarching goal is to empower you with choice. So we developed a flexible combat system that allows you to quickly swap. Так, дайте я попробую еще разок. Вдруг погорит. Нет, все равно не хочет. Слишком много запросов. О, еще и пушки есть. Магический кинжал. You're making real-time decisions about when to use your abilities, powerful melee attacks, blocks, parries, and special attacks. Ловушечка. If you choose to approach combat with a one-handed wand, it feels quick and snappy when dealing damage to enemies at mid-range. Using the tank, you can stop enemies in their tracks, giving you the opportunity to focus on weaker or tougher combatants in an intentional and controlled manner. It's important to pay attention to the types of enemies you're dealing with. Some units are extremely defensive, some are brutishly difficult, and others you must make sure you prioritize, or their healing capabilities will put you in a tough spot. А, конечно же, противники могут и своих хилить. Куда же без этого? Надо сохранить жизнь ГГ. Хренак, рывок. Но и уже было видно то, что напарники тут тоже есть. Ха, замерзни, гад. О, смотри-ка. Сломался. Да, вот, блин, не хватает как раз таки вот этой фишки, которую нам не дают врубить. Some quests in Avowed will have you make difficult decisions with profound consequences. Like this side quest you may encounter in Shatterscarp, the third region you'll explore on your journey through the Living Lands. Сейчас, погоди, попробуй обновить. And as you explore the remains of the battle, it's up to you to determine who, if anyone, is at fault. Давай, работай, работай. Four of us. Manu, Kiri, Naoki, and me. Training under Captain Ruiki. Trying to keep Thirdborn safe.
In other words, you're a gang of vigilantes. Not that I'm one to judge. Here. Take my badge. Take everyone's. Our families deserve to know we fought and died for them. Ну, как минимум, анимация работает вполне себе хорошо. Вот сейчас было видно. Ну, я про свою анимацию конкретно. My squad and I rested in the cave by the water last night, and as we were sleeping, we were ambushed by those miserable Zorips. I was so surprised, and it was so dark. I just got separated from everyone else. Look, I can't face those monsters alone, but I have to know if anyone else made it out. Of course he did. Sergeant Asui never has a thought he won't say out loud. So what did he tell you? That Captain Ruiki was sick? That I was paranoid? That I was a dumb baby? Блин, все равно не может нам перевод устроить. Wait, if you found Sergeant Asui, why is he not here with you? What happened? At the end of the quest, you have a choice. When you confront Private Naoki, if you believe the story he's told you, you can hand over the badges and let him go back home. You're right. Real battle isn't something you can prepare for, is it? It's not my fault. No, they should have never have camped in the cave. I'll take the badges. I'm going back to Third Born. But if you confront him, if you believe that he fled the site of the battle as an act of cowardice, then he might challenge you to a fight to reclaim his honor. Either way, when you return to town, you'll see the consequences of your actions and the choices you made during this quest. Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. Art director Matt Hansen and the team have worked to create a unique, colorful, and dynamic visual style. From the outset, we knew that we wanted Avowed Блин, тут столько рассказывают, хотелось бы узнать, о чем они там говорят. А, кстати, погоди, а чё я... Скорее всего, уже можно субтитры поставить нужные. Черт возьми, реально русские субтитры есть. Эй. The living lands is a continent of untamed valleys with widely varied biomes. Так, ладно, не буду озвучивать, и кому надо, они сами прочитают. Я буду их комментировать различные моменты. Блин, чё я сразу не думал, что у них могут быть русские субтитры? Это ж Xbox всё-таки. By transitioning from destitute, muted tones of a wasteland of sand and marching in towards a beautiful oasis, there's the opportunity there for life, for adventure, and even a little danger. We hope you've enjoyed this look at Avowed. We're thrilled to share more about the game in the coming months, and we can't wait for you to explore the living lands when Avowed launches this fall. Игра выйдет осенью. Будем ждать. Как минимум нам показали некоторые механики, боевку, врагов, да и в целом геймплей. Avowed. Это мы ждем. Осень 24. Ну да, пока без сложности. И будет в геймпассе, что тоже довольно-таки важно. Как раз таки через геймпасс я и буду запускать. Привет, Калибри. Ну, пока нам его только показывали. Геймплей, боевка и дальше... Ну и всякое такое. Вот, смотри, сейчас будет Hellblade. Так, что нам по Hellblade расскажут? Hi, I'm Don Matthews, studio head here at Ninja Theory in Cambridge, UK. Как бы из того, что сегодня обещаю показать, меня интересует 3 игры из 4. Это вот Avowed, который нам уже показали, Hellblade, который сейчас идет, и Индиане Джонсе. А вот стратегия Ара History Untold меня не особо интересует. Narrative-led experience that focuses on the things that we really care about, and that we hope you care about too. You see how small you are. Do you see how the pitiless world stamps you down? Senua is back with a new quest.
She wants to stop the Vikings who raided her village right at their source, in Iceland. But not just her quest has changed. Senua herself has grown since the first Hellblade. She's made peace with her past and is no longer in such fear of her visions and voices. While the Furies are still her constant companions, she encounters new people along the way, some of which will value her unique perspective, and others who will reject it. Little by little, this settlement became my tribe. In the game, Senua arrives in 10th century Iceland on the trail of the Vikings who have been enslaving her people. In the story, we're trying to be as faithful to history as we can up to a point, establishing a solid framework and then building more surreal elements on top. Senua will face up to giants who have plunged the land into chaos, and which in turn короче, викинги добрейшие до Hellblade, если так считать. Но нынче как-то любят тему с викингами. Хотя не, вроде как уже утихла эта тема. Но все же тут ее все еще поддерживают. Ну, игра-то сколько времени была в разработке? Senua is a Celtic warrior who experiences psychosis, seeing things that other people don't, hearing voices, and having unique beliefs about the world around her. To bring Senua's perspective of the world to life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Paul Fletcher at the University of Cambridge, as well as people with lived experience of psychosis. What does that mean? It's terrifying. Players will find themselves traversing beautiful and hostile environments, seeking answers from patterns and signs that Senua sees in her own unique way, and battling through encounters with enemies that will push Senua to her limits. Вот еще, кстати, интересно, как нынче будет работать боевка? On Saga, we've taken everything to the next level. With a new motion capture space, a bigger stage team, a stunt crew, and a new cast. We spent a lot of time planning the motion capture shoots, thinking of what events would be good to bring into this fight. Like, how can we make this fight feel different from the previous fight? We have all new combat for the sequel. One of our key goals was the ability to actually tell a story throughout it. It does feel very different from the first game, but it's very brutal and you're very invested in it. Это мы любим. Senua isn't a superhero. She's fighting for survival, and we want the player to feel her struggle in every step of her journey. We want the player to always feel like they just scraped through, just survived it. Mel knows Senua better than anyone, better than I do. Her instincts are amazing, and she really doesn't need much help from me. On stage, our main focus is storytelling. So I get to watch the actors and see all the beautiful expressions on their faces. And then I have to wait a little while, and then I get to see that all again, in-game, in costume, on location, everything. It's a great experience, a great process. Every discipline in the studio is unified in achieving a deep level of immersion to help suspend your disbelief and pull you into Senua's story. We were lucky enough to do a few reference gathering trips in Iceland. You have to be there. The sense of scale, everything is incredible. Ну да, Исландия довольно-таки неплохо выглядит сама по себе. Вот, и раз они хотят это еще достоверно изобразить, то это тоже вполне круто. And a part of this manifests in the voices she hears. These voices come to life through binaural audio, which provides a good representation of this type of auditory hallucinations. As we focus in immersion, binaural audio is perfect for this because through headphones, you surround yourself in a three-dimensional space. In the first game, we only applied to the voices that Senua listens in her head. In this game, through a spatial audio technology and some extra little things within the game, there is music that is binaural. Every single sound has the potential to be binaural, so everything is. А вот это, кстати, интересно, то, что они сделали объемным не только вот эти вот голоса, но и музыку.
Будет довольно-таки неплохо потом это в игре проверить. It's not only about quality, it's about personality. So when you listen to Hellblade, you know it's Hellblade. On the music, we are working with Heilung, which for me is a personal privilege because I really admire them. We feel their craft, their depth, their meaning in the music. It really connects with our game and elevates it to something really special. We are also working with a heavy metal singer, throat singers, and our very own Furies. They sing so beautiful, and we add that binaural touch of music. So this all creates a very immersive and a very special and unique experience. Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing Я хочу в это поиграть. And that's our aim in Senua's Saga. Дайте мне игру. Hellblade II is to not only see where Senua goes next, but to deliver something really meaningful for our players. My hope is that they will really connect to Senua as a character, and even if they can't really relate to what she's going through, maybe they know someone that relates to that character and they can then understand that person better. Well, I don't want to sound cheesy, but in a way I'm Senua, right? She exists and doesn't. It exists through all of our work, through every ninja. So we all are Senua, and we are creating this character that grows and grows and grows and grows and keep growing and keep changing. So that makes it real. I'm so proud of the love, care and passion our team here at Ninja Theory are putting into Senua's Saga Hellblade 2. Our hope is to not only create a game that is great to play, but to craft an experience that leaves you thinking and feeling. From our combat gameplay through to our action set pieces, from our cinematic scenes to our puzzle solving, everything is crafted in service of Senua's journey. A journey that you can embark on. О, да, это подтвердилось. По слухам, нам уже скидывают эту информацию, но вот выйдет 21 мая и тоже выйдет в геймпассе. Геймпасс рует. Так что, блин, я не знаю, наверное, даже постараюсь сыграть в Hellblade где-нибудь близко к моменту выхода. Так, погоди. А это что за? Да, все-таки будет 5-я игра, которую нам сегодня покажут. От Square Enix. Так, погоди, а это разве не по легенде о Мане, там, которая новая часть? Как же ее там назвали? Я не могу вспомнить. Вот ее не так давно-то и анонсировали, вроде на ТГА. Я просто помню... А, да, Mana Series. Все верно. Вот первая была легенда о Мане, это вообще старые части. А, Visions of Mana. Но это уже 3-я часть, а вот 2-я я не помню, как называлась. Вот, легенда о Мане, 2-я... А я не могу вспомнить. Он еще в 90-х годах выходила. А, Секрет Маны. Триос Маны, погоди, там... А сколько вообще тогда выходило? Ой, ё-моё, уже 17 частей этой игры. Я только одну из первых, это, наверное, и слышал. И то в основном это за счет анимешки, которая не так давно вышла. Но анимешка, по сути, средненькая. Но вот это первый, который вот выйдет такой вот 3D-шной, полноценной. Потому что до этого последняя часть выходила уже довольно-таки давно. Сколько они там тогда называли? Это 15 назад? Больше? Hello, I am Koichi Ishii from Grabs. I am so happy to introduce the newest game in the Mana series to Xbox players. 初期の頃からシリーズ作品に登場しているモンスターたちは私が考案したものですが、中には小学生の頃すでにイメージができていたものもあります。
今作では、はじめはドット絵からスタートしたモンスターたちをどのような形で最新化して聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナに落とし込むか、Блин, как они забавно выглядят. からモデルの完成イメージまでを監修する立場でプロジェクトに参加しました。聖剣伝説ファイナルファンタジー外伝を作っていた頃から。Да, вот, последняя часть вышла в 2008 году. То есть, это уже 15 лет назад. 自分が携わった作品では、それらをどうやって当時の技術で表現できるかにこだわって作ってきました。最新作では、聖剣伝説のモンスターたちのただ可愛いだけではなく、恐ろしさの部分もしっかりと表現できているので、バトル中はモンスターたちの表情にも注目してください。これまで聖剣伝説シリーズには空を旅する、海を渡る手助けをしてくれる頼もしい仲間たちがいましたが、今作には広大なフィールド探検に欠かせない新たな仲間が登場します。陸上を猛スピードで駆け回ってくれるピックル。ピックルも石井さんが新たに考案してくださっています。新たな仲間を考えるにあたっては、今作のマスコットキャラクターになるくらい可愛い動物にしたいという漠然とした思いがありました。その上で、ヨークシャテリアの毛並み、見た目やアルマジルによく似た仙山港や古代エジプト神のアヌビスの子供といった具体的なイメージが浮かんできて、それぞれの特徴を取り入れながらラフデザインを改良しました。Ты не писал, я и не знал. デザイナーにもアイデアを出してもらいながら、足の長さや丸まった時のイメージなど、ゲームの中での見え方も考えながら、Не, ну прикольный же. ピックルは誕生しました。Прикольный волчонок. もう一つの挑戦は楽曲面です。過去さまざまなコンポーザーが携わられた楽曲の雰囲気が感じられつつも、最新作として Тебе просто волчонок понравился, да? На котором можно кататься. BGM でもしっかり聖剣伝説シリーズらしさを感じてもらえると思います。過去シリーズの楽曲を手掛けたクリエイターたちが全100曲という大ボリュームの制作に挑んでくれました。新たな試みとして探索からバトルまでをシームレスに体験できるよう、今作ではインタラクティブミュージックを導入しており、冒険の没入感を高めてくれます。Если есть какой-нибудь милый питомец, особенно если в нем можно еще и покататься и его поиграть, то это все сразу one love. 今作はアクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。空中でのアクションがバトルの鍵となっており、武器での攻撃だけでなく魔法での攻撃も可能になっています。Не, если брать вообще вот геймплейно, то не особо-то отличается от стандартных JRPG. バトルを手助けしてくれるようになります。精霊によっては様々な特性の違いがありますので、その効果とともに聖剣伝説の世界らしい不思議な力で爽快なバトルを楽しんでいただけます。Ну и как и в таких играх, на прохождение понадобится куча времени. 聖剣伝説らしさを感じてもらえる作品になるよう、小山田君を中心にチームのみんなが頑張って作ってくれていますので。И, кстати, Кривли, будем в выходные тестить Power Wars. 聖剣伝説シリーズとして初めて Xbox ユーザーの皆さんに до этого было эксклюзивом PlayStation, а тут на Xbox. 今後も様々な情報をお届けしていきますので、ぜひご期待ください。この夏、この忘れられない冒険を Xbox ユーザーの皆さんに楽しんでいただける日が今から待ち構えています。Уже это выпустят. Быстро они, конечно. Зимой анонсировали, летом выпусти. Полгода хренак и готово. А смотрите-ка, это уже на геймпассе не будет. Ну что, все равно было довольно-таки интересно увидеть. Блин, значит, Индиане Джонсе решили напоследок оставить, да? Самое вкусненькое.
Да, а сейчас у нас будет стратегия Ara History Untold. И да, я уже запомнил название и спокойно его произношу. И это единственная игра из всего списка, которую я, ну, когда и не жду. Я как-то со стратегиями не особо, тем более 4X, которые... Нынче столько всего в стратегии понапихаю, что там заходишь и просто сразу же можешь заблудиться, где, что, как и зачем. Раньше как-то было еще проще. Expand the game and make it really good. Hi, Dan. That's Dan. We started in his basement. А ты, например, заходишь нынче в цивилизацию, ну, вот одну из последних, там здесь можешь все сделать, там можешь что-то сделать, ну, помимо хода. Прям куча вот этих менюшек, которых, ну, реально до хрена. И просто... А что, где, а как, а что тут вообще надо, а что, как можно? И просто, чтобы со всем этим разобраться, надо, я не знаю, сколько времени потратить, просто чтобы половину механик понять. Из вот этого избытка механик прямо тренда начинается. Ну да, я сейчас про Циву в том числе говорю. А это не Цива, это Ара. And finally, we knew that for players to feel the impact of their decisions, they would need to see their choices reflected in the game world itself, not just through numbers on a menu. One of the first differences you'll see when you dive into Ara is what we call the living world. It's a procedurally generated alternate Earth, bursting with life. И вот еще у нас Отто играл в Европу Универсайз. Тоже столько там всех этих менюшек с возможностями, что ты просто смотришь и... Что за дичь? Мне надо пол-литра и неделю, чтобы повникать. И не факт, что пойму. We want players to feel like they're truly occupying the world, leading their people as they thrive and grow. Core to the vision of Ara is our philosophy of rule how you want to rule. And no feature better exemplifies this than the prestige system. To win a game of Ara, players will compete with their rivals to build the most influential, impressive, and important nation the world has ever known. This is measured by prestige, the player's score that proves their worth as a leader. The prestige system gives players the chance to decide what kind of leader they want to be. А так, да, тут тоже вот по зонам, но, кстати, вот эти Цивы, тут вон зоны идут разные по размерам и форме. И это что за мехи там были? Players get to decide what is most important to them and Какого focus and хрена? prioritize on those goals while still being able to win the game. Что там делают роботы из каких-нибудь анимешек? Да, я точно видел одного похожего на Мегазорда из Рейнджеров. Он при этом гений. Another aspect of Ara that I'm personally excited about is our crafting system. Не, ну я говорил, вот Beasts of Mana, он во многом схож на различные JRPG-шки. Я, кстати, еще никак одну не допройду. У меня сейчас установлено это... Как же она там называется? Райзу. Алхимика. Ну, пофигу. Тоже, кстати, в этом году анимешка выходила. В принципе, из-за нее я и захотел сыграть. А ты Райзы, во, вспомнил. The crafting system in Ara encourages thoughtful, advanced planning. It rewards players who can see the strategic outcome of all their collected decisions and not. Но это я вне стрима запускаю, бегаю там. Алхимия там действительно довольно-таки интересно сделано. Я иногда просто тыкаю еще по полчаса алхимичу там что-нибудь.
А потом бегают за ингредиентами, чтобы снова поалхимичить. This system makes Aura just feel more real. In a typical strategy game, once your turn is finished, you have to wait for a long time. With simultaneous turns, generally speaking, those times are very low. You get to keep playing the game and stay engaged rather than having those periods of downtime. Ну, кстати, вот Евгений Крымки, вот, например, хочет в ману поиграть чисто из питомца. Ей пофиг на все остальное, ей главное питомец. Where this approach really shines is in our leaders. Leaders are so often seen as military personnel or prominent government figures, but leaders come in so many different forms. They're thought leaders, scientific and cultural prodigies, and many more. Ну, блин, я сейчас жду, когда наконец покажут Индиану Джонса. Как же он будет выглядеть, как он будет играться. With a diverse global roster, we know players will find leaders that they will want to play. And even a few that may surprise them with how fun it is when those leaders are handed the reins of power. For us at Oxide, player feedback is the only way to really understand what you're making. It gives us that priceless perspective from the people we're making Aura for, you. Building the game alongside real players has given us that critical player feedback. In the end, we believe this makes for a deeper connection between the players and the game. One of my favorite examples is when we first introduced the concept of dangerous wildlife to the game. It turns out, in our first iteration, it was maybe a little bit too aggressive or disruptive. We knew we should probably make a change when one of our insiders made a forum post that was just Cougars, 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 I hate cougars! Someone get these feline beings away from me. Based on more recent feedback, that I think we ended up in a good place with the overall threat level of mountain lions to a player's citizenry. It's been years of hard work to bring you a strategy experience like no other. And we're so excited that we can finally see the finish line. We can't wait for players to get their hands on the game later this year. Ну да, пусть играет. Я думаю, кому-то это понравится. Но вот да, то, что они сотрудничают там с игроками для того, чтобы доработать игру, это все же приятно, когда вот так поступают. Мало кто из разработчиков делает подобным образом. То есть работают на фидбэке. Еще до релиза. Ну что ж, а вот наконец и Индиана Джонс. Hej och välkommen till Uppsala, Sverige, här hos Machine Games. По Индиане Джонсу-то вообще не выходила игра от третьего лица, насколько я помню. Именно от третьего. Since the first film came out, Indiana Jones has always represented the ultimate adventure. Even today, it's one of the most iconic franchises in pop culture. А так, да, выходили разные игры. И платформеры были, но это еще давно на Sega, допустим. Не помню, выходил и на Денди. Выходили Лего игры про Индиану Джонса. А так я что-то больше ничего особо не вспомню. И вот если, например, даже Лара Крофт была основана на Индиане Джонсе изначально, но только как его женская версия, то про Индиану Джонса подобных игр не выходило. Причем даже серия Uncharted тоже как бы от Индианы Джонса была взята. А почему целый Джонс-то не делает? And they have just been so trusting and supportive of everything that we want to do with the game. It's been a long time. I've been a fan of this my whole life, and I couldn't be more excited to show you what the team. Да, и мы наконец-таки дождались полноценной игры про Индиану Джонса. Let me tell you what you are missing. Но если они сделают что-то вроде Uncharted, то это охренительно. While you are playing your pointless game. Кстати, а внешность будет как у Харрисона Форда? Если нет, то это немного не то.
кто ожидается. Я хочу, чтобы у него была внешность Харрисона Форда, как в фильмах. Не в последних, а вот когда он более молодой. А то зачем нам... О, да! Так и есть. Молодой Харрисон Форд. Ну, как бы, не совсем прям молодой, но вы поняли, да? Что я имел в виду. О, это еще и от первого лица, что и будет? И это просто сейчас пока так ролик построен. Нет, судя по всему, все-таки от первого. Just run away from your problems, Indiana. Watch me. О, да. Блин, вот этот звук. Это криквей-гейма, так вроде называется. Блин. Всегда он меня забавлял. Through these ancient sites around the globe, you get a perfectly aligned circle. Хренак. I've had run-ins with these guys before. Trust me. Так, мне показалось, что он хлыстом отбил пулю. Okay, then. Let's see if you can keep up. What do you mean if I could keep up? Да, вот это мы тоже ждем. Ну ни хрена он псих. Прыгать с одного носа в этом другой. You have any idea how old that was? Черт. Так, меня уже радует то, что внешность Харрисона Форда. Во-вторых, то, что это все-таки будет что-то наподобие Uncharted, но только от первого лица. Все, это уже достаточно для того, чтобы я захотел в это сыграть. He's a charismatic everyman, he's passionate and determined. And for us, he's synonymous with adventure. Now we have the opportunity to tell a new Indiana Jones story for a modern gaming audience. Our game is all about putting you in Indy's shoes, letting you see and feel what he sees and feels. For us at Machine Games, we do that best through first person. It's the ideal perspective to bring you into the rich, exciting and interactive world we've built. We believe that being up close and personal to the adventure is key, making each action feel like your own. Надо, в принципе, логично. Сделать от первого лица, где будет полное погружение. All of these moments are much more intense in first person. But we still want you to have those moments. Seeing his iconic silhouette with the hat, the whip, and so for things like cutscenes and environmental traversal, we pull the camera back for a third-person view. Indiana Jones and the Great Circle is set between Raiders of the Lost Ark and The Last Crusade. Так, промежутки между первым и третьим, а по второй забыли, да? И второй где-то иначе по хронологии находится. The mysterious giant of a man makes off with what seems to be a historically insignificant artifact, sparking Indiana's curiosity. Who the hell are you? Following the trail, Indiana heads to the Vatican, hoping to learn why this particular relic was stolen, and discovers that things aren't what they appear. He starts pulling at the strings of a mystery, and it all unravels until he has no choice but to see it through to the end, whatever the end may be. Да, начнет путешествовать и искать разгадку.
charismatic stuff. Indy. We always talk about how clever Indiana Jones is. That had to be one of our guiding Так что и по миру principles when we were успеем thinking about the пошататься type то of туда, то game сюда. we were making. It wouldn't be Indy if he wasn't using his wits to get through the situation. The most authentic Indiana Jones experience we can make is the one that makes you think first. Согласен, без головоломок тут никак. Obstacles that will be more easily overcome with the revolver or a gun taken from a disarmed guard. But I think most of the time you'll have more fun and, to be honest, a more genuine indie experience by finding more clever ways to solve a problem. We always want to be offering more solutions, whether it's trying a different path through the environment to get around enemies, observing enemy patrols and using them to your advantage, or using the tools at your disposal, like the whip. It's an amazing global adventure with action propelling you through your journey. We have these really diverse environments for you to explore. Indy's journey will take him to the forgotten temples of Sukhothai, the pyramids of Egypt, the snow-peaked Himalayas, and beyond. Блин, да, и по локациям тоже неплохо раскидали. And we're trying to make it as authentic and accurate as possible. We love creating rich, vibrant worlds, and in this game, we also had the goal of making it feel like a true cinematic Indiana Jones adventure. One of the biggest ways to do that is with the music. На, тоже упакуйте мне. John Williams is the original composer for the indie films, and we're really lucky to have found Gordy Hub, a composer who's been able to capture Williams' essence with his score for The Great Circle. We also take a very movie-like approach to things like cinematics. We're very physical with our production style. We use a lot of stunt actors. Things like this help us bridge the gap between making a game and making a movie. And of course, our characters do a lot to help bring the world to life as well. Next to Indy, Gina is our other main protagonist. Where Indy is pursuing answers just for the sake of curiosity, Gina has a personal stake in getting to the bottom of the core mystery. Gina is an investigative reporter who has a lot riding on this adventure. She's been tracking a lead for some time, and now she's found an ally in this determined American professor. Напарница журналистка. Their paths are Тоже неплохо. intertwined, and they'll need each other in order to get to the bottom of this mystery. Okay then, let's see if you can keep up. Fight. What do you mean if I can keep up? We always love our villains and think we might have found our favorite one yet in Emmerich Voss. He's this intensely psychological man. He's obsessed with the human mind and manipulating it. He's highly intelligent and the perfect foil for Indy. They're both brilliant people, compelled by their passions and obsessions. Противостояние двух гениев, как Широко и Мориарти, например. Gets under your skin like it gets under Indy's skin. It's captivating. And forgotten in the sense of Africa. One of our mottos for Indiana Jones and the Great Circle is adventure first. But in every indie adventure, there are always those moments where he finds himself in the action. That's been one of those balancing acts for us, and we've ended up with this sort of hybrid experience that mixes melee combat, stealth, and gunplay. How you approach any given situation is up to you. You may choose to sneak around an enemy patrol, or maybe you'll just pick up a shovel and whack them on the back of their head. Блин, это выглядело очень смешно. You got Indy's most iconic tool. Just like you see in the movies, one of our goals has been to make the whip as fun and multi-purposed as possible. We want it integrated into every aspect of the game. You can use it as a traversal tool to make your way around the environment. You can use it as a distraction. And yes, you can absolutely use it in combat. Everything you'd expect from Indy's. Да, кнут это будет что-то с чем-то. Надо будет с помощью него поразвлекаться. Puzzles are a key feature in our game. The spirit of discovery is so important to Indiana Jones. Obviously, there are a handful of puzzles on the main path, but a lot of the puzzles are optional and are just there for the players who want to experience them. Epic traps. Но как же без дополнительных каких-нибудь головоломок? Возможность изучать дополнительные локации. We have this world of mystery where anything could potentially hide a secret. The more you look, the more you'll discover.
I want to thank you all for joining us for our big reveal of Indiana Jones and the Great Circle. Machine Games is known for creating these roller coaster experiences with huge set pieces. Так, а теперь давайте, когда он выйдет? И будет ли он в геймпассе? To the Indiana Jones franchise and create such an authentic experience while still being able to showcase what makes us us. We are making a game for everyone, whether you are very familiar with the franchise or not. Because at the heart of Indiana Jones is an incredible adventure, and I think that's something everyone wants to be part of. Да-да, и мне уже нравится, я хочу сыграть, и просто скажите, когда. Indiana Jones and the Great Circle will be coming later this year. Так, в этом году тот голос там на фоне. Да, будет в геймпассе. Даже квартал не называю, просто в этом году. Всё, я доволен. Всё, я сегодня доволен. Из этой презентации мне плевать только на одну игру, а все остальные еще и выйдут в геймпассе. Хотя не, Vision of Mana он вроде не будет в геймпассе, но это ладно, второстепенно. Как бы поиграть можно, но и все на этом. Avowed будет в геймпассе. Индиане Джонсе будет в геймпассе. Hellblade будет в геймпассе. Что еще нужно для счастья? Блин, и все игры классные. You aren't just playing as Indy, you are Indiana Jones. My name is Masaru Oyamada. 今作はアクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。Так, значит, одна игра выйдет в мае. Это вот Hellblade. Так, одну игру, так сказать, выйдет летом. Летом это Vision of Mana. Так, вот, Avowed выйдет осенью. Индиана Джонс просто указан в этом году, но не указано, когда именно. Ну что ж, на этом у нас презентация на сегодня все. Там дальше планируется еще показ геймплея. Да, вот, ТСО. Но это нам уже не так уж важно. Мы тут были ради презентации Developer Direct. Тогда давайте-ка спасибо всем за внимание. Нет, не хочу его воспроизводить. Да. Это было очень круто. Будем ждать игры. Всем пока.